ये बोर्ड है क्रोमा का, जिसमें फॉल्ट क्या है, ये 1 वोल्ट की लाइन है जो कि 0.001 से शॉर्ट बता रही है, और ये 1.5 वोल्ट रैम के लिए सप्लाई जो निकलती है शॉर्टिंग बता रहा है। बाकी सब ठीक है। आईसी फॉल्टी है ऐसे तो, क्योंकि आईसी निकालने पर अगर जो ये शॉर्टिंग रिमूव हो जाती है तो आईसी फॉल्टी हुई ना, तो हम निकाल कर चेक कर लेते हैं। ओके, Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive. आईसी निकालने पर मुझे पता चलता है कि आईसी के लेफ्ट साइड में डस्ट है, और साथ ही साथ पीसीबी पर भी उसी साइड में डस्ट है जहाँ पर बॉल्स हैं। सो अभी हमारा काम है कि इसे क्लीन करके फ्रेश रिबॉलिंग करें, पीसीबी को भी क्लीन करें साथ ही साथ, और आईसी को दोबारा लगा कर चेक करें। ये जो 1.5 वोल्ट की लाइन में और 1 वोल्ट की लाइन में शॉर्टिंग बता रहा था, वो शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगी इसके बाद, मुझे ऐसा लगता है। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit. आईसी के एरिया को हमने क्लीन कर दिया है पीसीबी पे से। अभी हम डायोड टेस्ट की रीडिंग ले लेते हैं। 1.5 वोल्ट की और 1 वोल्ट की लाइन में जो शॉर्ट बता रही थी अभी नहीं बतानी चाहिए। यहाँ पर मैं अभी जो चेक कर रहा हूँ 1 वोल्ट की लाइन है जो कि ओके डायोड टेस्ट रीडिंग दे रही है 0.3 की, और 1.5 वोल्ट की लाइन 0.4 की रीडिंग दे रहा है। दैट मीन्स अभी शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है आईसी निकालने पर और क्लीन करने पर। अभी हम रिबॉलिंग करके चेक कर लेते हैं, इसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाना चाहिए। But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, and do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess
guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Pick it, I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Let's try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta अपने make it पैसे in this बैठेगी। life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want है ना? things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe अभी हिलेगी नहीं। बीच में हो गया that great? I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वोल्ट की लाइन में डायोड टेस्ट की रीडिंग 0.022 बता रही है। दैट मीन्स अभी ओके है, ठीक है। और दूसरा हमें चेक करना है 1.5 वोल्ट की लाइन। 1.5 वोल्ट की लाइन 0.170 की रीडिंग दे रहा है, ये भी आप ओके है। आईसी लगाने पर ये रीडिंग ठीक है। पहले ये शॉर्ट बता रही थी, ये दोनों लाइंस 1 वोल्ट और 1.5 वोल्ट की लाइन। आईसी में डस्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम थी, हमने रिबॉलिंग करके इसे सॉल्व किया। ये टीवी स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं लाइट ब्लिंक कर रही है। ये इसका नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें जो प्रॉब्लम थी सॉर्टिंग की, हमने रिमूव की। The end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna